Thank you, madam. Mallabil. I request Sri V. Pradyumna sir to present echo greetings to Rajeshwar Thota sir. Okay. Now I invite Prabha Shankar sir, Komatireddy Venkat Reddy sir, Sridhar Babu sir, Pratap Reddy sir and Pradyumna sir to kindly come forward and light the lamp and mark the beginning of this historic celebration. And I request all the dignitaries on the dais to please join the lamp lightning. ఇక్కడ వాటర్ బాటిల్స్ పెట్టాలి. తర్వాత ప్రేయర్ సాంగ్. ప్రేయర్ సాంగ్ అక్కడ గోపాల్ రెడీ ఉన్నారు. రెడీగా వచ్చేస్తాను. నువ్వు పాడే शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते Now I formally welcome this, now to formally welcome this august gathering, I invite Dr. V. Prabhashankar sir to deliver the welcome address. Hello. Good morning, ladies and gentlemen, dignitaries on the dais, my dearest alumni friends, and esteemed teachers of the University College of Pharmaceutical Sciences, Kakatiya University. With utmost gratitude to the Almighty, I bow in reference to the visionary educationists who conceived the idea of starting B Pharmacy program back in 1974, around 50 years ago. To that noble soul, I offer my pranams. Despite the initial challenges, our B Pharmacy program has successfully completed 50 glorious years. Let us all join together in a big round of applause. 50 years we have completed. Thank you. Commemorating this remarkable milestone, we have celebrated the Golden Jubilee year of our B Pharmacy program at Warangal in September, and also in Atlantic City, US, and now here at the exhibition
grounds and Hyderabad, which is a heritage city. These celebrations have been graced with blessings and messages from our Honorable Governor, Sri Vishnudev Verma, dignitaries, educationists, doyens of the pharmaceutical field, and numerous well-wishers, many of whose kind words are captured in our souvenir, which is going to be released shortly. Today, we are deeply honored by the gracious presence of our chief guest, the Honorable Minister for IT and Industries, Government of Telangana, Sri Sridhar Babu Garu, and the Honorable Minister for Roads and Buildings, Government of Telangana, Sri Komatireddy, Venkat Reddy Garu. Their presence has brought radiance to this function. Let us offer them a hearty round of applause to our chief guests. I also acknowledge eminent personalities in the audience. And as I mentioned earlier, although there were initial hurdles, the University College of Pharmaceutical Sciences soon gained a strong foothold in pharmaceutical education and quickly earned a national reputation. The legacy continues under the dynamic leadership that began with late Professor Venkat Garu and now flourishes under our Honorable Vice Chancellor, Professor Reddy Garu. Let us all applaud our torchbearer of today, our esteemed Vice Chancellor. The high standards and quality of education at UCPSC are the results of the visionary leadership of our senior Guruji, Professor Chandrakant Kokate Garu, and his dedicated team of faculties and Apte, Professor V. Kishan, Professor Raghu Ramarao, Dr. B. Ravi Kumar, Professor G. Achaya, Professor M. Sarangapani, and Professor C. Veeresham to kindly rise and receive a standing ovation from our alumni. Please rise and give them a big applause to our teachers, because of whom we are today in this position and we have been successful in our profession. Thank you very much. It is well known that the alumni of UCPSC, numbering over 2,040 graduates, 1,380 postgraduates, and 290 PhD scholars, has spread across the nation and the globe, contributing to diverse sectors such as pharmaceutical industry, academia, research, regulatory agencies, hospitals, community pharmacy, marketing, healthcare, and entrepreneurship. We are proud that our alumni from the very first batch to the present are excelling in US, Canada, UK, Australia, and the Arabian Peninsula. They hold prestigious positions in organizations like the US FDA, CDSCO, Global Pharma MNCs, universities worldwide, and have established chain of pharmacies and entrepreneurial ventures in India and abroad. And such members are here present today who will be speaking and addressing to our alumni. Their success stands as a testament to the academic excellence and leadership fostered at UCPSC. Our principal, Professor J. Krishnaveni, who also serves as president of the UCPSC Alumni Association Warangal, along with Sri Rajeshwar Tota, Vice President, UCPSC Alumni Association USA, and Professor Bhaskar R. Jasi, Executive Director of the G. Center for Innovation and Excellence and Chair, Department of Pharmaceutical Sciences, University of the Pacific, USA, and also Dr. Vijay Tamara, who was the founder president of UCPSC Alumni. Our US and Hyderabad-based alumni have continually supported our growth. During the Silver Jubilee celebrations,
in 2000 year, they generously contributed towards the construction of the alumni block in the campus of Kakatiya University, comprising classrooms, seminar hall, and an auditorium worth about 1.25 crores in 2005 itself. Today, our alumni continue to explore ways to sustain the quality of pharmaceutical education and provide financial help to the deserving students. On behalf of our alumni, I humbly request our Honorable Chief Guest, Sri Sridhar Babu Garu, to kindly take a personal interest in supporting our University College of Pharmaceutical Sciences by facilitating the recruitment of qualified faculty as per the norms, sanctioning adequate funds for research activities, and ensuring the maintenance of laboratory equipment and infrastructure. We look forward for your support, sir. As part of these two-day celebrations, following the inaugural session, we will have batch-wise alumni introductions, 3 panel discussions on contemporary and vital topics featuring our distinguished alumni from India and the US, and audio-visual tributes to our teachers and senior alumni. We also have an exciting lineup of fun games and a Tollywood and Bollywood musical extravaganza. In the evenings, we encourage everyone to participate wholeheartedly and win prizes. And before that, I would like to acknowledge and thank the Exhibition Society, our President, Secretary, Vice President who are here in this auditorium for coming forward to provide this facility without any charges. Thank you very much, sir, for your gesture. And also, we would like to acknowledge the presence of Professor R. Mallikarjun Reddy Garu, who has come all the way from Warangal, and he is the coordinator for UGC grants. Welcome, sir. Finally, I take this opportunity to extend a warm welcome to our chief guests, guests of honor, dignitaries on the dais, alumni friends, office bearers of the Exhibition Society for graciously providing this venue, invited guests and members of the press and electronic media. Thank you all for being part of these memorable celebrations. Thank ఆనే ఉంది. ఈ స్వర్ణోత్సవ సందర్భంగా మీ అందరికీ నా విన్నపం, ప్లీజ్ కీప్ యువర్ సెల్ ఫోన్స్ అవే, అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే ఎ సింపుల్ పోయం గ్రాంటింగ్ అండ్ గ్రీటింగ్ ది స్వర్ణోత్సవం. అర్ణో రాశి గభీరత పూర్ణంబై ఫార్మసీ ముదము గూర్చన్, అర్ణో రాశి గభీరత పూర్ణంబై ఫార్మసీ ముదము గూర్చన్, కర్ణాకర్ణ యశస్సుల సువర్ణ ఉత్సాహమే వెలుగొందన్, ఈ పసిడి స్కూలు మేలైన స్కూలుగా వెలుగొందన్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Dr. V. Prabhashankar, sir, for the welcome note and briefing the event. Thank you, sir. Thank you, sir, for the poem. Thank you so much, sir. It was very beautiful. Now I request our chief guest to honor the souvenir release. I request our chief guest, Sri D. Sridhar Babu, sir, Honorable Minister, Telangana State, and Sri Komatireddy Venkat Reddy, sir, Honorable Minister, Telangana State, and Professor K. Reddy, sir, Honorable Vice Chancellor, sir, Kakatiya University, to please come forward for the release of souvenir.
I also invite Dr. Shirisha Madam, Conveyor, Souvenir Committee. Please, I request all the delegates to please join. I request all the delegates on the stage to please join the souvenir release. Now I request Professor V. Mallareddy Sir, Emeritus Professor, University College of Pharmaceutical Sciences, Kakatiya University, Warangal, former Director, Technical Med Labs Limited, to please come on the stage. Now I request Professor V. Kishan Sir to come forward for the felicitation. Now I request Professor V. Kishan Sir to please come forward for the felicitation. Now I request Professor A. Raghuram Rao Sir, retired Professor, University College of Pharmaceutical Sciences, Kakatiya University, Warangal, to please kindly come forward for the felicitation. Felicitation of Professor A. Raghuram Rao Sir. Now I request Dr. B. Ravikumar Sir. Now I request Professor G. Achaya Sir, Professor, retired Professor, University College of Pharmaceutical Sciences, Kakatiya University, Warangal, to kindly come forward for the felicitation. Now I request Professor M. Sarangabani Sir, retired Professor, University College of Pharmaceutical Sciences, Kakatiya University, Warangal, to kindly come forward for the felicitation.
I request Professor C. Veeresham sir, retired professor, University College of Pharmaceutical Sciences, Kakatiya University, Warangal, to please come forward for the felicitation. Now I request Professor J. Krishnaveni ma'am, our beloved principal, University College of Pharmaceutical Sciences and President Pharma Alumni Association, Kakatiya University, to please come forward for the felicitation. Finish. Now I request Professor G. Samaya sir, Professor and Dean, University College of Pharmaceutical Sciences, Kakatiya University, to please come forward for the felicitation. నేను అది రాస్తాను. Thank you, dear teachers, for your tireless efforts and everlasting impact. You will forever remain the pillars of our golden glory. Thank you all. Let us give them a big round of applause to all our teachers. Now I invite, thank you, sir. Now I invite our chief guest, Sri Komatireddy Venkat Reddy, sir, Minister of Telangana State, to address the gathering. Now I request Reddy, sir, Vice Chancellor, Kakatiya University, Warangal, to please address the gathering. Minister for Roads and Buildings, Cinematography and Government, Telangana, the chief guest for the of Kupa, of Kakatiya, Mr. Rambabu, the Director, Innovation, Scientific Affairs and Pulse Pharmaceuticals, Hyderabad, Vijay Thamara, the Founder President of Alumni Association of USA, Professor J. Krishnaveni, the President of President Kupa and Chairman of the Organizing Committee of Golden Jubilee Celebrations, V. Padyamya, Secretary of Kupa and Organizing Committee, Sri Ramprasad Reddy, Vice Chairman and Organizing Committee of GJC,
and my invited friends from America who are on the dais, the distinguished guest delegates, my professor colleagues from Kakatiya University, superannuated from Kakatiya pharmaceutical colleges and present faculty of the pharmaceutical colleges, and all alumni who have passed out from Kakatiya Pharmaceutical College for last 50 years. It is a great pleasure to be here to associate and celebrate the Golden Jubilee celebrations of Kakatiya University College of Pharmaceutical Sciences along with the Kakatiya University College. It is a great honor to see the products of this college who have distinguished themselves as entrepreneurs, industrialists, academicians, researchers, pharmacists, and members of regulatory body of FDA and also the India. This shows the legendary background of the Kakatiya University Pharmaceutical College. I just now shared with our Honorable Minister that this is one of the premier institutes in India during its early stages of formation. As all of we witnessed the growth of this institution with its early stages, with lot of problems, hesitations and fightings, it established itself as a glorious institution of pharmaceutical science, having its 3,000 students who have come out from this college. And this college expanded to offer the post-graduation courses of Pharma. Now about 1,800 have graduated from this. And also 627 doctorate degrees have also produced from this college, in addition to the fruitful projects, and about 12 patents have been come from this college. Not only that, this college have expanded and affiliated about 20 pharmaceutical colleges under Kakatiya University, which now is guiding the bachelor and master degrees, about 3,000 per year. With this background, it is a college which has figured in the national level of Kakatiya University, which has a NAC A grade plus. This is the main college which has helped the Kakatiya University to get its prestige in Indian university. This has all come because of the contributions of the faculty from the last 50 years, the students who have contributed for this growth, and also particularly the professors who have toiled in initial beginnings and for the elevation of this university. I'll mention the few names we have behind the growth and glory of this university. Professor Kokate, Professor Mallareddy, Professor Rambao, Professor Amareshwar, Professor Madhusudan Rao, Professor Prabhakara, Professor Krishna, Professor Apparao, Professor Apte, Professor Kishan, Professor Achaya, Professor Veeresham, Professor Raghuram Rao, Professor Sarangapani, Professor Venkateshwarlu, and Professor Ramesh Rao. All these professors have silently worked for the growth and glory of this university. Presently, we have 9 professors in the pharmaceutical colleges, along with the contract teachers who are putting their efforts to maintain this glory of these colleges. We have the well-known alumni of this college. Particularly, for the attention of our ministers, sir, this is a unique college. Of all alumni are connected well from the day one. Their contribution is immense. They are the part of the college elevation at national levels. This is a third celebration of the Golden Jubilee of the pharmaceutical college students, one at Kakatiya University, the other one held at the Atlantic City of New Jersey. This is the third one. The fourth one is at Kakatiya University, Warangal in December. This shows their commitment, connectivity, and their enthusiasm to help the
college, along with the university, along with the celebrations, they are committed for the university. I have a great gratitude for all graduates of the pharmacy college who are nurturing this college. I hope this help will be extended continuously for the pharmaceutical colleges under the presidency of the Prabhashankar, Vijay Tamare, and all other active members of the alumni associations of the Kakatiya University of Pharmaceutical Sciences. Here I want to mention the few names, but not the least. The Hargobind Singh Rathod, Vijay Tamara, Bhaskar Jasti, Arvind Kumar Reddy, Rajeshwar Tota, Ramesh Bangalore, Sri Khanda Sastri, Sri Rajamouli, Dr. A.V. Srikant, the Padyumya, K. Ramprasad Reddy, Mansoor Ali Khan, Samba Reddy. These are to mention a few, who are continuously in connection with this college illumination and coordinating the alumni activity and helping the university as well as the college. Sir, this college has a national standing of NRF rank of the 88. Earlier in 2021, it used to be 38. Because of the opening of most of the national institutes and also the quality of the colleges, the rank has gone down. And this is the occasion I request the alumni to come to the rescue of the college, where they can improve the quality of this college and they can see the glory and the prestige of this college in the future. I request on behalf of the university and also college that the Alumni Association be contact with the of personal interactions at the campus in the Kakatiya University. Also sponsor the lectures and lecturers, seminars, give the guidance for the students who are expecting a lot of guidance from their seniors. And also I requested the US chapter alumni, because of the knowledge, expertise, and their position, along with the other alumni at Hyderabad and at Warangal, they can sponsor a research, innovation, and entrepreneur center in the pharmacy college. I'll mention, with the permission of Sridhar Babu Garu, the Sridhar Babu Garu has a university and the students from the North Telangana in innovation, incubation, and entrepreneurship in IT, life sciences, and pharmaceutical sciences. Sir, this will be coming in near future. We'll be entering in within 1 week the MOU, and as possible for all India level. And also, on behalf of the university, we are giving sufficient funds to the pharmacy college. Under RUSA, we have given 15.5 crores for research, and with the help of these funds and the guidance from the senior alumni, researchers and industrialists, the college will come up in the near future and establish its glory. With these few words, I welcome all alumni for the continuous celebrations of connectivity and commitment and support the Kakatiya University. I thank you, the organizers, for inviting me here to share this dais on the celebrations of the part of the Coupa at the 58th years of the Golden Jubilee celebrations. Thank you, one and all. Thank you so much, sir, for taking time for attending our celebrations. Thank you for breathing the glory of Kakatiya University, Warangal. And thank you for your valuable words. Thank you so much, sir. I now invite Hello. Vinapadutunda. Can you all hear me? Can you hear me now?
Can you hear me now? Okay, guys? Everybody on the back there. Everybody in the back there. Please have a seat. Please have a seat. Everybody. Nobody should be standing anywhere. And everybody has a balloon on their table. In the mark of our Golden Jubilee celebration, please release those balloons to the sky. Release those balloons to the sky. Please. I am here to energize you. There is no energy. I need energy. I need energy. I need energy. Hyderabad, can you hear me? Hyderabad, can you hear me? Warangal, can you hear me? Telangana, can you hear me? India, can you hear me? America, can you hear me? World, can you hear me? Where is the energy? Clap and stamp. We are UCPS. We are UCPS. Stand up. Stand up, everybody. Come on, get up. We clap and stamp. We clap and stamp. We are UCPS. We are UCPS. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Guru Devo, Parameshwaraha. Guru Sakshat Parabrahma. Guru Sakshat Parabrahma. Haravo Iswarai Guruve Namasmaha. Na Prabha Samukandariki, na Foundation Faculty ki, మీ తరపున నా తరపున అందరి తరపున ఇవే నా నమస్సుమాంజలులు. యూసీపీఎస్ ప్రభంజనం కనబడటం చుంటివో, నీ ఘనత నీవు మరచితివో, నీ ఘనత నీవు మరచితివో. అందుకే నే వచ్చితి, అందుకే నే వచ్చితి మిమ్మలను ఉత్తేజపరచ, మీకు గమ్యంబు చూపంబా, మిమ్మలను ఉత్తేజపరచ గమ్యంబు చూపంబా. నే వచ్చితి ఇక్కడకు. కమాన్, వినపడుతుందా? ఇంకా జనములో ఉత్తేజం రావాలి. గణములన్నీ ఏకమై, మన గణములన్నీ ఏకమై అరిచిన గర్జించిన నాడే ఈ ప్రదేశమంతా ఊగిపోవలే. మెరుపులు మెరుపులు ఉరుములు మ్రోగి నలుమూలలు దద్దరిల్లవలే. ఏది కానరాదే ఆ మెరుపులు ఉరుపులు, అవి కానరావే మీ చప్పట్లు. నాకు వినపడటంలే, చప్పట్లు వినపడటంలే. Come on, energize yourself. This is your function. This is your function. It is not the organizer's function. An organization succeeds only because of your support. One can organize an event, no problem. But if you are not there, the event is not successful. And if you are not clapping, if you are not screaming, if you are not shouting, the energy is not there. The event is dull, like what we are doing in a street outside the farmer's market. No, energize yourself. Okay? Now we'll continue with it. I'll come back to speak again. Thank you, Vijay Thamara sir, for energizing our delegates. Thank you so much, sir. Now I invite our Honorable Chief Guest, Sri Komatireddy Venkat Reddy Garu, Honorable Minister, Government of Telangana, to please come forward to address the gathering. ముందుగా కాకతీయ యూనివర్సిటీ ఫార్మా అలుమిని అసోసియేషన్ గోల్డెన్ జూబ్లీ వేడుకలకు నన్ను ఆహ్వానించి మీ అందరినీ కలుసుకునే అవకాశం కల్పించిన ఆర్గనైజర్స్ ముందుగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, ముఖ్యంగా డైనమిక్ ఐటీ అండ్ ఇండస్ట్రీ మినిస్టర్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్ శ్రీధర్ బాబు గారు అండ్ ప్రభా శంకర్ గారు, వీసీ వై ప్రతాప్ రెడ్డి గారు, రాంబాబు గారు, శిరీష గారు,
భాస్కర్ జాస్తి గారు, రాజేశ్వర్ తోట గారికి, కృష్ణవేరి ప్రిన్సిపాల్ గారికి, ఇంకా వేదిక పైన చాలా అందరికీ, ముఖ్యంగా అల్యూమిని గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్తో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి అమెరికా నుంచి వచ్చిన ఇప్పుడే విజయ్ గారి మనం స్పీచ్ విన్నాం. ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నారు వారు 67 ఇయర్స్లో. మీ అందరి ఫార్మసిస్ట్కు ఒక కాకతీయ యూనివర్సిటీ ఆ రోజుల్లో ఇండియాలోనే మన మొత్తం 10 ఫార్మసీ కాలేజీలు ఉంటే అందులో కాకతీయ యూనివర్సిటీలో టాప్ కాలేజీగా ఉన్న మీ అల్యూమిని మీ అందరికీ కూడా బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా నిండా నూరేళ్ళు ఉండాలని, ఇంకా మీ ద్వారా ఇప్పుడు వచ్చే నూతన ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్కు మీరు గైడెన్స్ ఇస్తూ ఇప్పుడు జరిగే పరిణామాలు మనం చూస్తున్నాం. మన ఇండియాలో కానీ అని బయట కానీ కరోనా అని అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డిసీజ్ వచ్చి ఎన్ని లక్షల మంది చనిపోయినరో మనం చూస్తున్నాం. అందుకని మీ వాల్యుబుల్ అడ్వైస్తో పాటు మీ అందరికీ కూడా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, హైదరాబాద్ ఈరోజు గ్లోబల్ సిటీగా రీసెంట్గా 3 days బ్యాక్ చూశారు, లిల్లీ అనే ఒక ఫేమస్ కంపెనీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 1.5 బిలియన్స్తోని కంటిన్యూస్ ఫాలోఅప్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఐటీ అండ్ ఇండస్ట్రీ శ్రీధర్ బాబు గారు రెగ్యులర్గా ఫాలోఅప్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వాళ్ళు అగ్రి అయ్యి ఈరోజు జినోమ్ వ్యాలీలో అవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి వారు నేను నిజంగా కూడా ఒక గుడ్ న్యూస్. ఇది మీ డైమండ్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్ ముందు ఇంతమంది టాప్ ఫార్మసిస్ట్ ప్రొఫెసర్స్ మీటింగ్ ఈ సెలబ్రేషన్ ముందు ఆ అగ్రిమెంట్ జరగడం నిజంగా గుడ్ న్యూస్. ఇంకా కూడా హైదరాబాద్ని వరల్డ్ మ్యాప్లో ఉంచే విధంగా మీకు తెలుసు, గతంలో ఓఆర్ఆర్ నిర్మించి హైదరాబాద్ అక్కడే కోకాపేట ఎస్సీసీటీ కానీ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ కానీ అక్కడే ఎయిర్పోర్ట్ కట్టి ఒక హైదరాబాద్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ సెంటర్గా చేయడం జరిగింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అప్పుడు 2004 రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు. మళ్ళా ఈరోజు కూడా రీజనల్ రింగ్ రోడ్ అబౌట్ 30,000 crores-తోని 390 kilometers-తోని కమింగ్ 2-3 months-లోనే మరొక రీజనల్ రింగ్ రోడ్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 50% ఆఫ్ ది ఏరియా ఈ ఓఆర్ఆర్కి రేడియల్ రోడ్స్ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కలుపుకుంటూ మన ఫ్యూచర్ సిటీ ఇప్పుడు ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేసినామో అక్కడనే గ్రీన్ ఫార్మాతో పాటు గతంలో చేసిన అక్కడ ఉన్న దానికి ఇక్కడనే స్కిల్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేయడం, తెలంగాణ స్టేట్లో మేజర్ ప్రాబ్లం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లంతో పాటు ఇంజనీరింగ్ స్టడీస్ చదువుకుని ఉన్న ఐటీ కంపెనీస్ ఎన్నో మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. దానికి తోడు ఇండస్ట్రీ ఈ ఫార్మా కంపెనీస్ మన దగ్గర ఉన్న కంపెనీస్ ఎక్కడ లేవు ఇండియాలో. ఇంకా కూడా దాన్ని ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ ముందుకు పోతున్న సందర్భంలో మీ అందరికీ తెలుసు, మన జిల్లా తెలంగాణ వాస్తే మనవాడే పైల మల్లారెడ్డి గారు. నేను ఎప్పుడు అమెరికా వచ్చినా ఇక్కడ వచ్చి నిన్ననే ఇక్కడ రావడం తెలిసింది. యాక్చువల్గా ఇవాళ ఇన్వైట్ చేసేది ఉండే మర్చిపోయినాం. పైల మల్లారెడ్డి గారు ఫేమస్ ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ CEO ఆఫ్ బ్యాక్టోలాక్ ఫార్మాసిటికల్ న్యూయార్క్. ఆయన నల్గొండ జిల్లా సుంషార అనే సిటీ దగ్గరనే వాళ్ళ విలేజు. ఆయన ఫార్మా రంగం డెవలప్మెంట్ కోసం రష్యాలో కానీ అమెరికాలో కానీ ఇక్కడ జడ్చర్లలో కూడా రీసెంట్గా ఒక ఇండస్ట్రీని స్థాపించి షార్ట్లీ ఓపెన్ చేయబోతున్నాడు. వైజాగ్లో కూడా పెద్ద ఒక ఫార్మా కంపెనీ కూడా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా వారు చేసే ఒక గ్రామీణ ప్రాంతంకి వెళ్ళి వచ్చి ఇంత పెద్ద ఫార్మసీ ఇండస్ట్రియల్గా మారడం నిజంగా చాలా సంతోషకరమైన వార్త. మరొకటి మీ అందరికీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, తెలంగాణ 24 hours మా సీఎం గారి అడ్వైస్తో కానీ వారి టీం లీడర్షిప్లో నేను కానీ శ్రీధర్ బాబు గారు కానీ తెలంగాణని ఇంకా ఏ విధంగా ఫాస్ట్గా డెవలప్మెంట్ చేయాలనే ప్రతిరోజు ఆలోచిస్తూ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అట్రాక్ట్ చేస్తూ, మీరు ఒక నల్గొండ జిల్లానే ఎన్నో ఫార్మా కంపెనీస్ ఉన్నాయి, డివిస్ లాంటి పెద్ద కంపెనీస్ ఉన్నాయి. అక్కడ కూడా
గ్రీన్ ఫార్మా తీసుకొచ్చే విధంగా కొన్ని కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తున్నాం. అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా ఈరోజు కాకతీయ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి కానీ మా శ్రీధర్ బాబు గారు ఇప్పుడే వరంగల్లో కేఎఫ్ పేరు మీద ఏ విధంగా ఈరోజు అక్కడ ఇంక్యుబేటర్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నారో, నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సౌత్ తెలంగాణలో మహాత్మా గాంధీ అనే యూనివర్సిటీ నల్గొండ టౌన్ దగ్గర నేను 2004 ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు 20 ఇయర్స్ బ్యాక్ అన్ని కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ ఇయరే డి ఫార్మసీ, ఎం ఫార్మసీ, డి ఫార్మసీ కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ 26-27లో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. అది కూడా శాంక్షన్ అయింది. అక్కడ కూడా ఒక మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీలో అక్కడ ఇంక్యుబేటర్ సెంటర్ కూడా ఏర్పాటు చేయాలని కూడా వారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, శ్రీధర్ బాబు గారు ప్రతిరోజు కూడా ఎవ్రీ డే ఆయన జనరల్ వర్క్స్తో పాటు ఏ విధంగా ఇండస్ట్రియల్ హబ్ చేయాలి, ఏ విధంగా వరల్డ్ మ్యాప్లో హైదరాబాద్ ఉంచాలనే మాదొకటే గోల్. అది పబ్లిసిటీ తక్కువ చేసుకుంటూ వర్క్ ఎక్కువ చేయాలని. ఆ లిల్లీ కంపెనీ కోసం ఎంత శ్రీధర్ బాబు గారు ఫాలో అప్ చేసిన నాకు తెలుసు. ఎవ్రీ డే వారు అమెరికా పోయినప్పుడు కలిసినప్పుడు కానీ రెగ్యులర్గా వాళ్ళతో ఫాలో అప్లో ఉండడం కానీ వాళ్ళ ఆఫీసర్స్ని వాళ్ళని ఫాలో అప్ పెట్టడం కానీ ఆ రిజల్టే వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి అనౌన్స్ చేయడం. ఆ విధంగా తెలంగాణలో మీ అందరి కూడా ఇంకా కూడా మీ అడ్వైజ్ వచ్చే రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ కానీ ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్కి మీ అడ్వైజ్ ఇచ్చుకుంటూ మా అందరికీ అడ్వైజ్గా ఉండాలని మీ రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటూ మరొకసారి చాలా సంతోషం అనిపించింది మీ యాక్టివ్నెస్. ఇంతమంది ఈ 50 ఇయర్స్ తర్వాత అల్యూమిని చూసుకుంటే అల్యూమిని అమెరికా నుంచి కూడా వచ్చి ఈరోజు గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్న సందర్భంగా మీ అందరికీ బెస్ట్ విషయం తెలియజేసుకుంటూ ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ మీరందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా నిన్న ఊరేళ్ళు ఉండాలని. డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాడు కానీ ఆ మెడిసిన్ తయారు చేసేది ఫార్మాసిస్టు. మీరిచ్చే డోసేజ్ దాంతోనే డాక్టర్ ఏ డోసేజ్ ఇవ్వాలి, ఏది ఇవ్వాలనేది మీ చేతుల్లో ఉన్నది. కాబట్టి వీ నీడ్ మోర్ ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్, మోర్ రీసెర్చ్ స్కాలర్స్. ఎందుకంటే డాక్టర్ ఎంతనో డాక్టర్ కంటే ఫార్మసిస్ట్ ఎక్కువ నా దృష్టిలో. ఎందుకంటే మీరు చేసే మెడిసినే కదా డాక్టర్ ఇచ్చేది, ఆయన మెడిసిన్ ఇచ్చేది. బట్ డోసేజ్ కాడి నుంచి మీరే చెప్తారు. సో గుడ్ న్యూస్. ఎందుకంటే మీ ఫార్మసిస్ట్కి సంబంధించి ఫ్యూచర్లో మా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కానీ మా ఐటీ ఇండస్ట్రీ మినిస్టర్ కానీ మా సీఎం కానీ నేను కానీ తప్పకుండా మీకు సపోర్ట్గా ఉంటామని, ఇంకా కూడా కాకతీయ యూనివర్సిటీ సంబంధించి ఫార్మసిటీ కాలేజీలో ఏ ఇష్యూ ఉన్నా సరే ఇప్పటికే 3600 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మీకు. ఆ కాలేజీలకు సంబంధించి ఎనీ టైం నా దగ్గరికి కానీ మా శ్రీధర్ బాబు గారి దగ్గరికి వచ్చినా డెఫినెట్గా మేము సీఎం గారితో డిస్కస్ చేసి మీ ఇన్స్టిట్యూషన్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏదున్నా సరే డెఫినెట్గా అటెండ్ అవుతామని మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ నమస్తే. జై తెలంగాణ, జై హింద్. Thank you so much, sir, for your presence and valuable insights into the vision towards the development of Telangana state. We are very happy that you are here today. Now I request Sri D. Sridhar Babu Garu, Honorable Minister, and Dr. B. Prabhashankar sir to felicitate Honorable Chief Guest Sri Komatireddy Venkat Reddy Garu. Now the time has come to hear from our Honorable Chief Guest for the day, Sri D. Sridhar Babu Garu, Honorable Minister, Telangana State and President, Exhibition Society. Sir, please come forward and deliver the speech. Thank you. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించి
ఫార్మా అలుమినై 1974 నుంచి 2025 వరకు గత 50 సంవత్సరాల కాలం పాటు ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ 50 సంవత్సరాల కాలహంలో అనేక మంది ప్రొఫెసర్లుగా, పారిశ్రామికవేత్తలుగా, వివిధ కంపెనీ అధినేతలుగా, ప్రధానమైన ఫార్మా కంపెనీస్కి మీరు దిక్సూచిగా నిలబడ అనేక మంది మహనీయులు ఉన్నారు. అందరికీ కూడా ఈ గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్ సందర్భంగా హృదయపూర్వకంగా మీ అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. నాతో పాటు ఈరోజు ఇక్కడికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన గౌరవనీయులు పెద్దలు, సీనియర్ మంత్రి, ఆర్ఎన్బి శాఖ సినిమాటోగ్రఫీకి సంబంధించిన గౌరవ మంత్రివర్యులు, ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రాబోయే 2-3 దశాబ్దాల కాలం పాటు ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకొని ఆచరణలో పెట్టాలని అనునిత్యం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్న కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారికి, మరి ఈరోజు కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించిన వైస్ ఛాన్సలర్ గారు ప్రొఫెసర్ ప్రతాపరెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ఈరోజు మాకు చాలా సుపరిచితులు, మా నాన్నగారికి చాలా దగ్గర సన్నిహితులుగా, చాలా అనుభవం గల వ్యక్తి ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ రాంబాబు గారికి, అదేవిధంగా ఇప్పటివరకు అందరినీ కూడా ఎంతూస్ చేసిండు. మీ అందరినీ కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఈ రోజంతా పాటు మీరందరూ కూడా ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా ఉండాలని ఇప్పటివరకు డాక్టర్ తమ్మర విజయ్ కుమార్ గారు, who has been an alumni and who has found a pharma company. I just came to know that after lot many pursuit to get a US visa, he could able to get the visa and he could able to pursue his further education and become an entrepreneur there. We are proud of you, Andy. And Professor Bhaskara Jasti gariki, Executive Director, DU Center for Innovation, USలో, అదేవిధంగా బయోఫార్మ్ ఇన్కార్పొరేషన్కి సంబంధించిన ఫౌండర్ అండ్ CEO రాజేశ్వర్ తోట గారికి, అదేవిధంగా ప్రొఫెసర్ జె కృష్ణవేణి గారికి, ఈరోజు మా ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీకి సంబంధించిన మరి ఆర్గనైజింగ్ కమిటీకి సంబంధించి ప్రదర్శన అనేక సంవత్సరాలు అనుభవం ఉండి ఈ కళాశాలకు సంబంధించిన విజయవంతంగా నడిపిస్తూ ఉన్న ప్రెసిడెంట్ గారు డాక్టర్ బి ప్రభాశంకర్ గారు, మొన్ననే ఎన్నికైన మరి డాక్టర్ పద్యుమ్య గారికి, సెక్రటరీ గారికి, రామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారికి, వైస్ చైర్మన్ గారికి, వేదికపై ఉన్న ఇతర పెద్దలు, వేదిక అటువైపు ఉన్న అనేక మంది పెద్దలకు మరొకసారి పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తూ, దాంతోపాటు ఈరోజు అలుమిని సంబంధించి ఒక 2 ప్రధానమైన పుస్తకాలు ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు పెద్దలు వెంకన్న గారు, ఐ డోంట్ నో మై ఐడెంటిటీ, ఐ హ్యావ్ జస్ట్ గాన్ త్రూ 1 paragraph ఇన్ ఇట్. దాంట్లో చాలామంది కూడా రెలివెంట్గా ఐడెంటిటీని ఏ విధంగా బాహటంగా ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నంలో ఎక్కడ కూడా ఇన్హిబిషన్స్ లేకుండా ముందుకు పోవాలని, మరి ఐ డోంట్ నో మై ఐడెంటిటీ అని డాక్టర్ రోడ్డా హరీష్ చంద్ర గారు రాసిన పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరణకు సంబంధించి కానీ, అదేవిధంగా సింపుల్ అండ్ లివింగ్ థాట్స్ బై రాజ్ దేవులపల్లి అండ్ హిస్ ఫ్రెండ్, ఆ పుస్తకానికి సంబంధించిన ఆవిష్కరణ కానీ, ఈరోజు అనేక మంది మా వైస్ ఛాన్సలర్ గారు చెప్పిన అనేక అంశాలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని, ప్రత్యేకించి మా ప్రభాశంకర్ గారు ఈరోజు ప్రభుత్వ పరంగా ఉన్నా, నేను ఇటు ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీకి సంబంధించిన ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నా.
రెండింటికి సంబంధించి సమతుల్యంగా మాట్లాడాల్సిన బాధ్యత నాది. మీలాగా అడగలేను. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ పరంగా కూడా ఉన్న అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను జవాబు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కనుక తప్పకుండా ఒక బ్యాలెన్స్డ్గా ఈ ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ నడిపించే అనేక కళాశాలలు పాఠశాలలు నడిపించే ప్రధానమైన బాధ్యతతో నేను కానీ ఈరోజు ఆర్ఎన్బి మినిస్టర్ గారు వెంకన్న గారు తప్పకుండా ముందుకు తీసుకెళ్తామని మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. వెంకన్న గారు ఒక ప్రధానమైన అంశం చెప్పాను. చాలామందికి ప్రత్యక్షంగా కనబడేది పెద్ద పెద్ద ఆసుపత్రులు కనబడుతుంటాయి. ఆసుపత్రుల్లో రోగులు వస్తూ ఉంటారు. రోగగ్రస్తులైన మన అన్నలు చెల్లెలు అక్కలు తమ్ముళ్ళు వస్తూ ఉంటారు. రోగం నయమైన తర్వాత డాక్టర్ బాగా ఉన్నారు, బాగా చికిత్స చేస్తారు. డాక్టరు ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన మెడిసిన్, ఆ మెడిసిన్లో ఉపయోగించాల్సిన రసాయనాలు కానీ ఇవన్నిటిని కూడా ఆలోచన చేసి రీసెర్చ్ చేసి ఇచ్చేవారు మీలాంటి పెద్ద ఫార్మసిస్ట్స్. సో ఎవరికైనా యూ హ్యావ్ ఏ ఈక్వల్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు సేవ్ ఏ పేషెంట్ ఫ్రమ్ ఇల్నెస్, టు సేవ్ ఏ పేషెంట్ and to stop his death. So all the people who are here, I really congratulate you, and especially one of the few colleges when this pharmacy college have started in Kakatiya. దేశంలోనే 10 కాలేజీలు ఉంటే దాంట్లో ఒక కాలేజీగా ఆ రోజు అప్పుడున్న పాలసీ మేకర్స్ కానీ విధాన నిర్ణేతలే కానీ అప్పుడున్న ప్రభుత్వమే కానీ అప్పుడున్న ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ ఉస్మానియా గ్రాడ్యుయేట్స్ అసోసియేషన్కి సంబంధించిన వ్యక్తులే కానీ ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీకి సంబంధించిన పెద్దలే కానీ ఫార్మాకు సంబంధించి భవిష్యత్ కార్యాచరణలో రాబోయే కాలంలో వాటి ప్రాధాన్యతను గుర్తించి ఫార్మసీ కాలేజీని ఏర్పాటు చేయడం అనేది ఒక గొప్ప నిర్ణయం. వారికి ప్రధానంగా హృదయపూర్వకంగా ఈరోజు అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ 50 సంవత్సరాల కాలం పాటు అనేక మంది విద్యార్థులను, అనేక మంది మరి ఫ్యూచర్ జనరేషన్ సైంటిస్ట్ని, ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఫార్మసిస్ట్ తయారు చేసిన ఇప్పుడే మనం సన్మానం చేసుకున్నాం. పెద్దలు ప్రొఫెసర్సు ప్రిన్సిపల్స్కి మరి వీరందరికీ కూడా మా హృదయపూర్వకంగా వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే వారు లేకుంటే మీరు లేరు. చాలామంది ఎప్పుడైనా విద్యార్థి వారి టీచర్ని కలిసినప్పుడు ఏ విధమైతే వారి స్పందన కానీ చూపెడతారో ఈరోజు వేదికపై ఉన్న పెద్దలు కానీ వేదిక కింద కూర్చున్న మరి అనేక మంది ఆనాటి విద్యార్థులు వారి ప్రొఫెసర్స్కు సన్మానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు హర్షధ్వనాలతో ఈరోజు సంతోషంగా వారిని అందరినీ సన్మానిస్తుంటే అదే వారికి ఆనందం, అదే వారికి అనుభూతి. అండ్ అదేవిధంగా మీరందరూ కూడా అనేక మంది విద్యార్థులను తయారు చేసే ఒక స్ఫూర్తినివ్వడానికి కారణలకైన వారికి నేను హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈ కళాశాల 1974లో మొదలైనప్పుడు ఇంత ఆ ఫార్మసీ కాలేజీకి సంబంధించి కాకతీయ యూనివర్సిటీలో నా అనుమానం బిల్డింగ్ కూడా ఉండకపోతూ ఉండనేమో. టెంపరీ బిల్డింగ్స్లో ఏర్పాటు చేసుకొని ఒక కృత నిశ్చయంతో మరి పనిచేసిన పెద్దలు ఫస్ట్గా మేము సన్మానం చేసుకున్నాం. వారే అక్కడ ఉండి నిలబడి కాలేజీకి సంబంధించిన వ్యవస్థను, కాలేజీకి సంబంధించిన టీచర్స్ని, విద్యార్థులను కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేసిన ప్రొఫెసర్ గారికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. Although the college would have started with a modest surroundings, but it had laid the foundations for the magnificent ambitions for tomorrow's future. And I see that the founders over here from the Exhibition Society and the people who moved this university to the next level could have believed that education is only tool which could heal, and we shall become the DNA of this institution. Mirandaru kuda from now Warangal, many people moved to Hyderabad.
From Warangal, many moved to Delhi. From Warangal, many people have moved to Mumbai. From Warangal, they moved to London. From Warangal, they moved to different parts of Europe. And I see the people. 3, 4 alumni, luminaries from here, they have moved from Warangal to Washington, California, and other parts of our USA. You know, they all have come from a modest classrooms, but they have carried the message of the essence, what this Pharma college have teached and preached, and they carry this message across the world. And they were not only instrumental to make medicines, but they had made a meaningful contribution to, and they are making the meaningful contribution to the world. And I don't think they have just only developed molecules. I think they have also developed the moral imagination. Why I was saying from molecules to morality? You know, we always believe that pharmacy is a science. It is a science of balance. The pharmacy balances precision with purpose, with the discovery, and discovery not alone in soul, but with duty. But today, now the balance is redefined with the advent of the new technologies. I can see as an IT minister, I can say that AI can design molecules. Data can predict diseases. Machine can diagnose faster than doctors. Yet, I strongly believe no machine can replace a mind that feels. So machine is not superior to a human mind. And I also believe why I was saying the molecules morality is where everybody preaches, all the professors also preach, where science without humanity is a sterile, but science with empathy becomes very, very sacred. The next revolution in healthcare will not be in the chemistry lab. It will be in the conscience of the scientist. I would like to mention here why I am here among all the elders over here, all the well-read pharma scientists over here, pharmacists over here, all the elder dignitaries over here. You know, me along with my friend and dear friend Venkat Reddy over here, with our government commitment, with our Chief Minister at the beckon, we have a dream, we have a vision that has to connect 360 degrees. What I mean to say is the vision that can really see that the research to market and what we do the policy, it has to reflect in your enterprises to manifest itself in curing the patients. If you have seen few decades back, the policy makers have initiated an entrepreneurial spirit in this corner of India. That is the conception of the Genome Valley. And Genome Valley, now we are conceiving, as I rightly mentioned about the cutting-edge technologies taking the primary role, we are now coming up with a biological hub. A hub where innovation takes place, a hub where incubation takes place, where we will give a platform to the think tank of our scientists. See that you use the technology and move forward and compete with the global world. And I would like to say that, you know, we have very niche ideas of coming up with a Bharat new city, that is a future city. That will be absolutely be a net zero city. It will also be a smart industrial city where we will converge the life sciences, where we would like to convert the life sciences with AI, artificial intelligence. We would converge
that city with health, that city with electronics and sustainable coverage. In the past 18 months itself, I'm proud to say, with the partnership of many people who are here, who are outside, for the past 18 months alone, Telangana have attracted about 54,000 crores in the new investment only in life sciences. We shall create several new lakhs of jobs and high-skilled jobs and expanding Hyderabad global leadership in R&D, manufacturing, and also health innovation. And I'm proud to say that, with the leadership's strong intervention and our Chief Minister, Mr. Venkat Reddy's leadership, and the friends, on the days, we could able to rope in many of the people who are here are well versed with a big multinational corporation, LLA. We could able to convince them to come and partner with the government of Telangana, which they have come and promised, signed an MOU for $1 billion investment in a couple of years. They have chosen Hyderabad as their base because our outlook of the government is for AI-driven life sciences innovation, which shall further strengthen the ecosystem. Many would have seen, చాలా మంది చెప్తా ఉంటారు, మనం వింటూ ఉంటాం, మీలాంటి విఘ్నులకి మేధావులకి అందరికీ తెలుసు. కానీ చాలామంది బయట ప్రపంచానికి సంబంధించి ఈ ప్రపంచమంతా 10 సంవత్సరాల లోపలనే ఆలోచన చేసి మొదలు కాబడ్డదని చెప్తా ఉన్న సందర్భంలో ఈరోజు ఈ లైఫ్ సైన్సెస్ ఫార్మా ఈకోసిస్టమ్ బల్క్ డ్రగ్ సంబంధించి 1970లో ఆనాటి పెద్దలందరూ కూడా ఆలోచన చేసిన ఒక ప్రధానమైన ఆలోచన మేరకు చాలా బల్క్ డ్రగ్ కంపెనీస్ ఇక్కడ రావటం, ఒక ఈకోసిస్టమ్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, దాని తదుపరి ఫార్ములేషన్స్కి, దాని తదుపరి రీసెర్చ్కి నాంది పలికి మారుతా ఉన్న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న డిమాండ్స్కు అనుసంధానంగా ఈ 10 సంవత్సరాలు కూడా మనం వారితోని పోటీగా నడవాలని ముందుకు నడిచి ఈరోజు ఇంత ప్రధానమైన ఈకోసిస్టమ్ని పాటుపడిన అనేక మంది పెద్దలు, డికేడ్స్ లాంగ్ పాలసీ మేకర్స్, ద ఆంటర్ప్రినర్స్, ద రీసెర్చర్స్ and the scientists made this ecosystem possible. And people like you who had a vision made it possible. And I am proud to say this growth is not by a chance. This is a growth by design. It is growth by bio-design by you people over the past 50 to 60 years. It is a growth with conscience, I can say. And alumni of this UCPSC continues to play a vital role in driving this transformation, carrying the spirit of Varangal, the Orugallu, to the globe. Be beyond the numbers and the investment, and which lies and which thrives on the deeper commitment and achievement by yours. You carry a legacy of trust. You carry a legacy of innovation. You carry a legacy of talent that began here 50 years back. So I would like to say, you're all our global alumni. But I see Doctor sitting here with a local heart. So to our all illustrious alumni coming from different parts of India, different parts of Telangana, and different parts of the globe, across the continent, you are the true ambassadors of this Pharma college, which represents the Telangana spirit. Your success here or abroad is our shared pride at home. But I invite you to take the next step. Now the real transformation is going on. I invite you to take the next step, to turn this nostalgia and make a knowledge capital. Let this golden Jubilee celebration, let's be the beginning of the global Kakatiya Pharma Innovation Network.
connecting Warangal's classrooms with Boston biotech corridors, connecting Warangal classrooms with Hyderabad data labs, which shall culminate into the world's healing needs. Disease, as everybody knows, have no passports. And neither, I believe, the solutions need not have passports. Let this government of Telangana be the bridge between the global science and the Indian compassion. And coming to an appeal to the young scientists over here, to the bright young minds in this audience, remember that your generation will redefine what science means to society today. You're not going to just invent drug. You shall and part a form of imprint that will invent dignity. You shall not only discover molecules, you shall have to rediscover morality. But the generation that measures success not in patents, I mean to say patents. Most of the people still claim and take pride in how many patents they have filed. But we believe, because the government believes, the young generation measures has to be in patients, in how many patients their drug discovery has helped them healed. Because a molecule can change a disease, but mindset can change a nation. That's what we believe in. 50 years ago, I am reiterating this point, 50 years ago a college was not born just like that. It was born out of faith. A faith that knowledge could serve millions of patients and culminate into a sea of humanity. That faith also is live on today, not only in your achievements, but also in your values, in the way you blend science with service, intellect with integrity. As a president of Exhibition Society here, it fills me with pride that the celebrations happens here in our Exhibition Society grounds, where public institutions can create a private excellence at par with any private entrepreneur. And every exhibition becomes an education. As we step into next 50 years, 50 years back, some visionary who have thought about the Kakatiya University Pharma College. Now it's a time for you all people to suggest what next steps we have to take. After 50 years, when you celebrate, we may be there or we may not be there too. When you people celebrate with your kith and kin who are into pharma or who are not into pharma, in the next 50 years, let's start the journey from here with the culmination in the meeting of this Golden Jubilee celebrations. As you all people step into next 50 years, let me leave with you primarily with 3 small and humble suggestions within you. What a new frontier of healing will you open? Can Hyderabad and the state of Telangana become the world pharmacy of purpose, not of products? How every act of your innovation become an act of empathy. And I am always in conflict when I speak of empathy, when I speak of value-laden science, when I speak of how many patients ought to be healed. I am always in a confusion when technology is ruling and taking the traverse of each and every profession. So how do we converge our technology? Where I see the next 50 years of your bright and brilliant minds who are sitting here should think about the convergence of technology which can happen with pharmacy to produce medicine to the patient with affordable costs.
for each and every citizen who requires medication. And this is the major target what our government of Telangana pursues. Friends, I would like to mention history will not yield. And the institutions like UCPSC, I have no doubt. The Society of Exhibition Society, I have no doubt. All the elders who are running this society have no doubt. We will heal, not in arms. We welcome, on behalf of Government of Telangana, we welcome your intellectual thoughts, your expertise to come and partner and sail with Government of Telangana to take this part of science to the next level and see that we become the global capital of the pharmacy for the future generations. And coming down to my honorable colleague and my senior leader, Mr. Venkat Reddy's request, what we thought of. We always think about Hyderabad. Forefathers have thought about Warangal. Now everybody thinks about Hyderabad. When I don't mention Hyderabad, the investors are not interested most of the time because Hyderabad has created so big system. My point and duty for tomorrow's world is to develop the tier 2 cities like Warangal, Karimnagar, Nalgonda, Mahbubnagar, anything Nizamabad. These are the future potential cities who have talent, who has strength, who has infrastructure. And this part, I just thought of sharing this when Professor Reddy Garu has come down to my office and put forward his viewpoints that technology, where the talent is there, where innovation can happen, when incubation can happen in Kakatiya University. I like that idea, and I immediately spoke to my T-Hub director. Innovation and incubation should not stop in Hyderabad. It has to go down to the tier 2, tier 3 cities. That's how we are trying to keep a Kakatiya technology hub that shall become a Kakatiya AI hub tomorrow. And in couple of days from now, we are signing a MOU with Kakatiya University Vice Chancellor Pratap Reddy Garu. అయితే మా వెంకటరెడ్డి గారు ఆ మాట విన్న తర్వాత నల్గొండలో కూడా అలాంటి మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీలో ఏర్పాటు చేయాలి ఎన్ హబ్గా మీరు తప్పకుండా చేయాలని చెప్తా ఉన్నారు. వారి ఆదేశం, ఎందుకంటే he commands me all the time. So now also he has commanded me. So I would like to literally put one more center in Nalgonda too. So not only my job is over, I request many people from Nalgonda or maybe here, your contribution is required for the hub to grow and to reach the miles across the continents where you people are living, where somebody can afford to see that the hub becomes productive and innovative. In the same way, I appeal to all the people who are from the native districts to come up with a niche ideas and innovation. We are there to support and times to come. నేను మీ అందరికీ కూడా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను, బికాజ్ మీ సెషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మేము సమయం చాలా తీసుకున్నాం. ఐ రిక్వెస్టెడ్ మా ప్రభాశంకర్ మిశ్రా గారికి, ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ ఎ అర్జెంట్ ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్ వేర్ వెంకన్న ఆల్సో హ్యాస్ ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్ ఇన్ నల్గొండ. మీకున్న మార్నింగ్ సెషన్స్, ఈవినింగ్ సెషన్స్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్స్లో the deliberations and discussions, where your intellectual thoughts and expertise would be putting across to all the eminent people over here. Hopefully, this will traverse and contribute to the policy making to our state of Telangana. We are here to imbibe and inculcate the best, policy framework, what you come up for the next farmers, not only in terms of institution. I would like to say that pharma entrepreneurs, and to shape this state of Telangana as a global capital. I wish you all the best. పెద్దలందరికీ నమస్కారం. ఎందుకంటే చాలామంది అందరూ పెద్దలు ఉన్నారు ఇక్కడ. వారందరికీ మా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. మీ అందరి అభివాదాలతో పాటు ఇంతకుముందు వెంకన్న గారు చెప్పినట్టు మీ అందరి ఆశీస్సులతో
ఈ రాష్ట్ర ప్రగతిలో మీరందరూ కూడా భాగస్వాములు కావాలని మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ విత్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పారిటీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Yes, sir. Growth is never by chance. It is the result of focus working together. Thank you, sir, for taking time for us. We are honored to have you as a chief guest, sir. Your presence and speech have made us this event truly special. Thank you, sir, for your encouragement words. Now I request Dr. V. Venkateshwarlu sir, MD New Height Pharma, to please come on to the stage for the felicitation. I request Dr. B. Prabhashankar sir and the chief guests and dignitaries on the dais to please felicitate Dr. V. Venkateshwarlu sir. Venkateshwarlu sir is a renowned academician and an entrepreneur. He is a MD of New Height Pharma. He has started it and he is one of the role models to many students. We are very grateful to have you here, sir. Thank you so much. I request Professor Bhaskar Jasti sir to please come forward for the felicitation. I request the dignitaries on the dais to please felicitate Professor Bhaskar Jasti sir. Now I request the dignitaries on the dais to please felicitate Vijay Tamara sir. Now I request Sri Rajeshwar Thota sir to please come forward for the felicitation. I request the dignitaries on the dais to kindly felicitate Sri Rajeshwar Thota sir. I now request Professor Krishna Mohan sir to please come forward for the felicitation. Krishna Mohan sir is a retired professor, University College of Pharmaceutical Sciences, Kakatiya University, Warangal. Sir has also worked in JNTUH, Hyderabad. Now I request Sri Venkat Reddy sir, Vice Chairman Organizing Committee GJC, to facilitate Chief Guest Professor K. Pratap Reddy sir, Honorable Vice Chancellor, Kakatiya University, Warangal. And I request all the dignitaries on the dais to please join the felicitation. Now I request Dr. B. Prabhashankar sir, President KUPA and Chairman Organizing Committee
GJC to felicitate Sri D. Sridhar Babu Sir, Honorable Minister, Government of Telangana and President Exhibition Society. I request all the dignitaries on the dais to please join the felicitation. I request all the professors on the dais to please join the felicitation. చెప్పనా మేడం ఇప్పుడు చెప్పేసేనా ఏవి రెడీ Thank you all the dignitaries on the dais for your valuable time for us. Thank you so much. ఇప్పుడు join us as we relive the unforgettable moments, achievements, and memories that shaped into what it is today. Presenting before you the Golden Jubilee video presentation, 50 Years of Glory. The torch bearers, visionaries of University College of Pharmaceutical Sciences. AV, please. First four batches ki there is a pagadi outside. After the lunch they have to wear. Sorry, I took your thunder. I wanted to infuse some energy in the people. First four batches there is pagadi is